Hello everyone, welcome to Ebik Learning IGNOU class. Okay, this is a MA English syllabus analysis. Overall ആയിട്ടുള്ള syllabus analysis നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. But this video is going to focus what MEG 05, MEG 05 Literary Criticism and Theory. So the paper title is Literary Criticism and Theory Syllabus Analysis. So as you know, this is a compulsory paper of the first year. First year compulsory ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പേപ്പറാണ് Literary Criticism and Theory. ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ MA ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ BA ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും ക്രിറ്റിസിസം തിയറും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്കത് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. സോ വി ഷുഡ് നോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിയറി ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് ആൻഡ് ന്യൂ തിയറീസും അതുപോലെ ക്രിറ്റിസിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വർക്കിനെ കാണാനും വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിന് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ലഭിക്കുക. So this one MEG 05 syllabusle നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് വരുന്നത് നോക്കാം. Here MEG 05 Literary Criticism and Theory, when we look at the syllabus there are 8 blocks. എത്ര ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്? There are 8 blocks. ഓരോ ബ്ലോക്സിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്. ആ ടൈറ്റിലിന്റെ കീഴിൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ is block 1ന്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കാം. Block 1 is an introduction. An introduction of what? Introduction of literary criticism and the emergence of criticism theory, and all these are explaining in this an introduction, block 1. And block 2 is classical criticism. So this is the chronological order. എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഒരു criticism starting with the classical criticism. So what are the different topics related to this? We can find out the later. Okay, that means in the same video. And classical criticism is the block 2, and we have to study Plato, Aristotle, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കണ്ടേ. And block 3 is romantic criticism. Romantic period-ലാണ്. അപ്പോൾ romantic criticism relate ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് topics ആണ് this block 3 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് 4 ഇസ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് ബ്ലോക്ക് 4 ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് 5 ഇസ് മാർക്സിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. മാർക്സിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് 5. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് 6 ഇസ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറീസ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലോക്ക് 6. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് 7 is deconstruction. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് deconstruction, Derrida's deconstructions. We have to study in the detailed manner the deconstruction in this block 7. And block 8 is contemporary literary theory. Contemporary literary theory is the block 8. So these are the 8 blocks of literary criticism and theory. The first one is an introduction. Second one is classical criticism. Third one is romantic criticism. And fourth one, new criticism. And fifth one, Marxist view of literature, feminist theories, deconstruction, contemporary literary theory. So let's find out in the detailed manner these 8 blocks. First block is an introduction. എല്ലാവർക്കും introduction എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to study the emergence of theory and criticism, everything. So let's find out how many units are included in this introduction. എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Totally 6 units are included in the first block introduction. 6 units are included in the first block introduction. The first unit is literature, criticism and theory. This is an introduction of what is literature and what is criticism and what is theory. So that is the first unit. And second unit is overview of Western critical thought. Western critical thought ne kurichittulla oru overview aanu second unit. And third one is 20th century development, something related to the 20th century criticism. And unit 4, the function of criticism, why we study this criticism and why we go to this deep of the criticism, adana ivade parayunnathu. And unit 5 is Indian aesthetics, like Indian aesthetics related aitla rasa theory anganakke varunnathana unit 5. And unit 6 is the resistance to theory, how to read a reader. Okay, how to read a reader is the unit 6. These are the 6 units included in the first block of literary criticism and introduction.
Okay, then moving on to the next one. Block 2 is classical criticism. And which are the topics and who are the important philosophers we have to study in this classical criticism? Let's find out. The first one is Unit 1. Unit 1 is features of classical criticism. എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണൊക്കെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് 2 ഇസ് പ്ലേറ്റോ ഓൺ ഇമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ട്. പ്ലേറ്റോ ഓൺ ഇമിറ്റേഷൻ ആർട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണ്. വൺ ഇസ് പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് പ്ലേറ്റോ, അതർ വൺ ഇസ് Aristotle. Okay, Aristotle and Plato. So Plato on imitation and ആർട്ട്. ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് 3 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് തിയറി ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ, അല്ലെ, അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഇമിറ്റേഷൻ തിയറി പറയുന്നു. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് 4 എഗെയിൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് തിയറി ഓഫ് ട്രാജഡി പാർട്ട് 1 ആൻഡ് യൂണിറ്റ് 5 അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് തിയറി ഓഫ് ട്രാജഡി പാർട്ട് 2 ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്രിറ്റിസിസം ആസ് ഡയലോഗ്. സോ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് രണ്ട് പേരെ മാത്രം കൊണ്ടുവരാ. വൺ ഇസ് പ്ലേറ്റോ, അതർ വൺ ഇസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ആൻഡ് പ്ലേറ്റോയുടെ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോയിട്രി, ഡ്രാമ എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ആർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. കൂടെ തന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാജഡി ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയറ്റിക്സ് എന്നുള്ള വർക്ക്സ് ആൻഡ് തിയറി ഓഫ് മിമസിസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് imitations, everything have to study in this paper. That is the classical criticism, block 2 of literary criticism and theory. And next one is block 3, that is romantic criticism. Romanticism is the movement that happened in the world. So that is the first unit. The first unit is about this romanticism, the movement romanticism. And unit 2 is the Wordsworth. Everyone knows this person. Wordsworth is an important figure of romantic period, and his famous work and famous essays refers to lyrical ballads. So actually the publication of this lyrical ballads, that is the beginning of the romantic period in England. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ എസ്സേയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേർഡ്സ്വർത്ത് മാത്രം എഴുതിയതാണ്. അതിന് മുൻപ് ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് എന്നുള്ള വർക്ക് വേർഡ്സ്വർത്തും കോളേജും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയ എസ്സേ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ പ്രിഫേസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലൻസ് ഇസ് an essay you have to study in this block. And the next one is Coleridge. The other great figure of this period is Coleridge. S.G. Coleridge. But Coleridge is a very famous essay and Biographia and Literaria. In this Biographia Literaria, he explains the fancy and imaginations, different types of imagination, like primary, secondary imaginations. But Biographia Literaria is an essay included in this romantic criticism. And unit 4, P.B. Shelley, romantic writer, P.B. Shelley. P.B. Shelley is a very famous critical work, A Defense of Poetry. A Defense of Poetry. So that is another essay included in this romantic criticism. So romantic criticism എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട 3 authors ആണ്. One is Wordsworth, other one is Coleridge, and next one is Shelley. അവരുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേ കൂടി മൈൻഡിലേക്ക് വരിക. One is Preface to Lyrical Ballads, other one is Biographia Literaria, and next one is Defense of Poetry. Now next one, new criticism. നമ്മളിങ്ങനെ chronological order വരാം. ആദ്യം classical, പിന്നെ romanticism, and now the new criticism. New criticism that is included how many units? 6 units. First one is ആരൊക്കെയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്, ഹൗ ദ വേർഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ്, അല്ലെ, അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ഓതറോ അതിന്റെ ബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെന്റ്സിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ യൂണിറ്റും പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് റിച്ചാർഡ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് T.S. Eliot, and unit 3 F.R. Leaves, and unit 4 John Crow Ransom and Cleon Brook, unit 5 W.K. Wimsatt, and unit 6 is the conclusion. That means almost all new critics are included in the syllabus. Okay, Richards, T.S. Eliot, F.R. Leaves, J.C. Ransom, Cleon Brook, and Wimsatt, everyone is included in the syllabus new criticism. Now moving on to the next block, that is Marxist view of literature. Marxism എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ മാർക്സിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ടോട്ടലി 6 യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സിലെ എല്ലാ പോലെ തന്നെ മാർക്സിസം ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മാർക്സിസം ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് 1. And the unit 2 is society and history.
society and history, Marxist view. അപ്പോൾ Marxist view അനുസരിച്ച് what is society and what is history, that is unit 2. And unit 3, what is unit 3? Representing and critiquing society superstructure, society superstructure നൊക്കെ critique ചെയ്യുക, represent ചെയ്യുക, that is unit 3. And unit 4 is commitment in literature, commitment in literature. And unit 5, autonomy in literature. And unit 6, literature and ideology. Okay, all these are the topics included and units are included in this Marxist view of literature. Now, feminist theories, feminism emerged, and as a result of this, some works to be studied. First unit പറയുന്നത് features of feminist criticism. എന്താണ് feminism, feminist criticism, when it is started, and what are the features? Everything is included in the unit 1. And unit 2 is one great feminist, that is Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, very famous work, A Vindication of the Rights of Women. Vindication of the Rights of Women is the essay of Mary Wollstonecraft. We have to study in your course. And unit 3 is Virginia Woolf, the other great personality of feminist theory and feminist criticism. Virginia Woolf, the വളരെ famous ആയിട്ടുള്ള essay, A Room of One's Own. A Room of One's Own. Okay, A Room of One's Own is an essay. You have to study. And unit 4, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, The Second Sex is the work you have to study. And unit 5, Elaine Showalter. Elaine Showalter, feminist criticism in the wilderness. Feminist criticism in the wilderness you have to study in this block. And unit 6, feminist concerns in India today. Feminist concerns in India today is the another one. So all these are the units you have to study in the feminist theories. Okay, the important title of course feminist writers are Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Elaine Showalter. Okay, ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. Now, deconstruction, next block is deconstruction. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലെ ഇപ്പൊ ജാക്വസ് ഡെറിഡെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതിൽ യൂണിറ്റ് 1 വന്ന് റൂട്ട്സ്, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസവും പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന മുൻപാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ വന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം and structuralism. And unit 2 is beginning deconstruction, how this theory and this deconstruction has emerged. That is the unit 2. And unit 3, implications. Unit 4, deconstructing poetry. And unit 5, deconstructing drama. And unit 6, reassessing deconstruction. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോയട്രി ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്രാമ ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 6 യൂണിറ്റ്സ് പറയുന്നത്. Now, contemporary literary theory. Contemporary literary theory is the next block. അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് some basic issues. എന്തൊക്കെയാണ് contemporary literary theory ഫസ്റ്റ് basic issues പറയുന്ന യൂണിറ്റ് 1. യൂണിറ്റ് 2, post modernism. The basics of post modernism is the second unit. And third one, psychoanalysis. ഫ്രോയിഡിന്റെയും ലക്കാന്റെയൊക്കെ psychoanalytic theory also included in this contemporary literary theory. And unit 4, post-colonial theory. Post-colonial theory, Edward Said and Spivak and Homi Baba, all these are the important critics are included in the post-colonial theory. And unit 5, beginning of cultural studies. ഒരു വിധം എല്ലാ ന്യൂ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള തിയറീസും പറയുന്നുണ്ട്. കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസും ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് 6, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറി സമ്മിങ് അപ്പ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, സൈക്കോ അനാലിസിസം, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്, ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ന്യൂ literary theories are included in this block. And now the next one, okay, these are the important ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രിറ്റിസത്തിന്റെ ഏതാണ്. അപ്പൊ ക്രിറ്റിസത്തിന്റെ ഓരോ ബ്ലോക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിൽ എല്ലാ ബ്ലോക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു, ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസം പറഞ്ഞു, റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസം പറഞ്ഞു, ന്യൂ ക്രിറ്റിസം, മാർക്സിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറീസ്, ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടംപററി ലിറ്റററി തിയറി. ഇപ്പൊ കണ്ടംപററിയിലായിട്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ, സൈക്കോ അനാലിസിസ്, ന്യൂ ക്രിറ്റിസം, ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം, ന്യൂ ക്രിറ്റിസം അല്ല ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട MA ഇംഗ്ലീഷ് ഇഗ്നോയിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട പേപ്പറാണ് MA ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ ആ MA ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്പൽസറി പേപ്പറിലെ ഈ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എല്ലാവരും എഴുതേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ ഈ കമ്പൽസറി പേപ്പർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ
ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതുവരേക്കും ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റിസം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്സും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കാണുക. നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് MA ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.